6 au itabirisilu risala ala nimra 0913 The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Friday, the 13th of June 2025. My name is Emmanuel Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can let on dial 0911-986-986 or 22-986-986. You can also stream this broadcast live by logging onto our website, iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba. And do not forget to subscribe to our YouTube channel, iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج الدون الليلة يوم الجمعة الموافق 13/6/2025. البرنامج بيجيك في يوم الأسبوع من الساعة 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لأرقامنا ورسالة نصية. تابعنا على الإنترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك وإكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. نمشي لفاصل بسيط ومنه حنبدأ برنامجنا بفقرتنا بتاع Residence Report. إنتكم في جنوب السودان. It's the break of a new dawn, and this is the Dawn on iRadio. Welcome back from the break. وفي فقرة Residence Report احنا دايرين نسأل الفقرة ده ورينا شنو الحاصل في المنطقة اللي انت موجود فيه، وكمان كلمنا عن وجهة نظر بتاعك في فقرة بتاع Residence Report. شنو اللي انت داير يضيفوه في فقرتنا بتاع Residence Report عشان نواصل فيه ونعرف بعض من الحاجات اللي ممكن نعمل له فولو اب او نتابعه في الحي السكني او في المنطقة اللي انت موجود فيه. iRadio. Hello, Emmanuel. نعم سلطان. Emmanuel, just Akile, number 1. Number 1, yes. يارب هيجا Emmanuel Akile وانا اسمع كلام بتاعك تمام. In my area ما كبيش لانينا كويسين Emmanuel. وده أود كلام دائما يتداروا أنه الناس بلغ في معاني تقعد فوقه. الحمد لله أذكر ربنا. Emmanuel Akile خلينا نسلم على المستمعين بتاعنا والمتصلين. ماما ماريا ابو جال كوبا جاز وصار مجيو امشي درس ناس ومجيون بتاعنا السودان انا ما اعرف ودر وين ودر مقوق هناك وكوي كشوك وبانجان وجسم بنوك ومولانا ديناوري واخوي كبير هناك في واو انا بسلم على دكتور صان ودانيال مبور مشلول بسلم على انت عارف ايمانويل. انا داير بيت لازم كلام بتاعه. أنا داري أقول لأخوانا الجنوبيين كله بدون فرق 64 قبيلة ويعود الدولة ذاتها يا جماعة. ما في زول برا من 64 ده وما دولي. كلنا يعود ولا بتاعنا ده كله الأراضي والرئيس بتاعنا كله. بتاعنا يصير دايرين الوطنية. كل الناس يكونوا الوطنية. الوطنية يعود بصلى بلد بتاعنا ده كله كان في حكومة ولا في بندق برا بتاع 64 قبيلة دي. ما بزول بستنى نفسه بقول أنا ما من حكومة دي وأنا ما من وين ودكلم لوكال ما شغال. نمر واحد أنا قاعد يقول أننا ذات متسلين كلنا لوكال قومي. اللوكال بتميل بلوكال ما كويس. ما صح. أولا الحكومة ده كله إذا كان الليلة دي وزير واحد عمل استقال ويادو كل يوم قاعدين نكوري نقول والله يا أخي هو ده مال بتاعه. أنا ما بشجع وأقول أنا هو فلان وأعمله. إذا واحد من البرلمان برضو يعني قدم سجالة بتاعه ولا بظروف بتاعه. أنا ده ما بظروف بتاعنا بتاع الشعب. أنا ليه ما جبنا البرلماني ده برا أكو يجيبوا وإذا كان دي تسجلتها أنا كيفك أكو يا بسالك والله أنا ما بشجع والله لو جنائزة دي يجابوا
في برلمان دي الماشي قال ده كله ده والله انا ما بشجع حرب فلان وطنيه ولا هو كويس. نمرة 2 ان احنا كمتسلين لنا بعدين لوكا بتاع تعريض ولا اي راديو بقول دائما بقول ما ده لوكا بتاع كراهيه، لوكا بتاع كراهيه هو ما كويس. نمرة 3 بتاعه نحن ما ده انا بتكلم باللغه بتاع مثلا انا من الحته الفلانيه وانا من القبيله الفلانيه، لا مرفوض من جميع بتاعنا ده بتاع ده مرفوض من اللغه البتال. اللغه البتال ده ما كويس نعرفينه. زول كان بيتكلم وقال شنو؟ زول بيتكلم وقال شنو؟ لا كلام اللي يشيل برا. نحن بيتكلم بتسليه بتاع بلد بتاعنا بس هنا ما دايرين كراهيه ولا لغه بتاع تعريف نهائيا. هنا ما دايرين يا ايمانويل اكيله. شكرا جزيلا. شكرا لك. ما دايرين خطاب الكراهيه. راديو Emmanuel Akile. Yes. Welcome. Emmanuel Akile, أنا بسلم عليكم في استوديو أي راديو. الشعب الباسم الصوت بس معلومة. في جنوب السودان. Emmanuel Akile. جان جاج جلس كلاس. في الطريق أنا شابته. القدرة توبيو 10 كيلو زاد بيجا ما في. الطريق توبيو المشكلة تسوق بيجا ما في. أنا كان عندي زمان كده أنا ما مشيت في المدينة. ومبارك أنا مشيت في المدينة يا إيمانويل أكيله. لما أنا طالع مسافر. ناس كتار والله تبلغوا ناس قاعدين في شارع قاعد شارع يا إيمانويل أكيله. أنا رسال بتاعي لحكومة جنوب السودان الحكومة القومي الناس اللي قاعد في شارع ده المساكين ده الناس اللي بيجرى لكم بعدين أنا ما بيجرى لكم يا حكومة جنوب السودان يا حكومة أنا اللي قاعد ده ياو بيجيب لكم بعدين الفرازة تراسل بتاعكم مثلا قاعد كان يفوق ده في لكن اللي جاي ده يا عم بيجرى لكم لما يا لجنيانين ده يا عم قاعد يجرى لكم يا حكومة أنا أشوف المساكين اللي قاعدين في الشارع ده يعني الناس دي قاعد زيادة في الشارع يا إيمانويل أكيله لما ما كان يوم ده تبلغوا الناس المساكين هذي اللي تبلغوا من في الشارع لكن هذا تبلغوا زول لابس لكن وجان وما في هاي وقاعد كله ليش أنا لو قاعد ما صوت أنا نيجي كأب تجيب زمان نيجي قاعد كوري لالو ما لو بعمل ديجري لو أنت ده وما بعمل ديجري ل دولار يا إيمانويل أكيله يعني دولار كنا تكون 180 من شرطم أكاد دلان لكن أجد ماشين فوق البقول البرسمول ساعة أو بيبي ألفين في بلاد والبادي في جسم ده برسمول ساعة بألفين المرض الغالاتي كتير لازم في يوين ما بواجه تاني الملاريا وجان وتايفود ما بواجه تاني غالاتي كتير لازم هنا دي مانو ركله ثلاثة أجاد بس ملاريا وجان وتايفود ياو غالاتي كتير لازم في يوين ما هذا بس لكن البارا زادو بطريقة أنا شايفه مباري إيمانويل أكيله والله جوبيغا كاب عديل جدا حكومة أنا يفتح يوم للناس بتوع البجارلو أبادين المساكين ده والله إيمانويل أكيله ما بواجه تاني بكلم فوق يا أخو شكرا عليك. شكرا. وهو بضيف صوته لكثير من الشكاوي اللي بيجي من المواطن البسيط في ناحية بتاع ارتفاع الأسعار بتاع المواد الغذائية في السوق. راديو صباح الخير. جود مورنينج مانويل جوزيف أكيله. نعم تفضل. باتيستا أرمانو من قوي الخضراء. سلام بتاعي ببدأ لك جو استديو بتاعي راديو لكل ستاف بتاعكم وسلام الثاني بمشي ل10 ولايات و3 مناطق الإدارية وقيامات وفومات بتاعه كله وسلام الأخير بمشي لكل أصدقاء بتاع برنامج اللي بيدوقوا تليفونات في فترة صباحية كده على رأسهم مضاعية وأستاذ بتاعنا مجوك. أنا دار أقول كده في برنامج اللي قلته بالنسبة لكم انتوا ناس راديو برنامجكم كله كويس أننا بنشيدوا به شديد جدا وبنشكر زول الماسك التغطية بتاعت البرنامجات
بس طبعا انت قلت زول هذه برايه، فنحن بنستلم راي بتاع اي زول على حسب ما هو بيقول. انا بعد استرمان بقول كده انه يعني انا بشوف قبل ما انت تيجي تخش الاستديو يكون في اغاني كويس كده حماسيه، اغاني وطنيه من اغاني بتاع ناس كيمبي زي كلام تراب جنوب بقى زعلان، باغاني بتاع ناس ما اعرف ده اسمه منو ده اللي بقول خلينا نكون زي قش كبريت واحد، شنو اغاني اللي بيجيب معاني قرنتين ده قرنتين قرن اسمه قرنتين يس. ايوه اغاني غيرانتين ده والاخرين كتار، حتى ناس ايمانويل برضه عنده اغاني وطنيه في كويس انه فلان بيخلي فلان يقتل بعدون ليه وشنو بتاع اغاني دي، عشان الناس ذاته احساس بتوم في استعداد لاستقبال بتاع الدونا صباحي ده، انه بيشوف فنان ده بقول شنو وناس قاعدين بيعملوا شنو كده، اسمع الرساله بتاع فنان ده ونينا في شنو يعني. ده طلب بتاعي قبل البرنامج بتاع الدونا صباحي ما يبدا، وبعد ذلك الطلب الثاني كمان بنحترم الناس بتاع رسائل، شكرا له شديد، ما قاعدين اسمه صوت مباشر لكن بواسطه نسمع رسائل بتوعهم. الرسائل لو بقى بعد نشره بتاعت المعجزه الانباء انا شايف بكون كويس، عشان انت بتشيل الاثنين الرسائل والاصوات بتاعت الناس في زمن واحد، زمن ما قاعد يكفي، وفي نفس الزمن برضه عندكم في يهودا كسره تجاريه. ده بالنسبه للكلام اللي انت قلته. بالنسبه لما انا فوقه اصبحنا كويسين ما فاويه، الطلبه يوجد قدامي ماشيين مدارس، ونتمنى ان يوم اللي ده يكون جمعه سعيد، والدعاء بتاعهم يكون من اجل السلام والوحده والمحبه. شكرا. جراسيا. شكرا لك، وده آراء كويسة وهنا هناخده في الاعتبار. شكرا لك باتيس أرمانو على راديو. نعم عود تاني واتصل علينا على نفس الرقم، واحنا لسه بنواصل في فقرتنا بتاع ريزيدنت ريبورت على راديو. راديو صباح الخير. صباح النور. اخبارك ايه؟ نعم انا منو؟ كويسين. جعفر في مفاوض. نعم جعفر. طبعا علينا أسبوعنا كويسين، ومطر كمان الليل يوم سعيد جماعة اليوم، وطبعا نقدر نهيئ الناس كلهم الدقة في اي راديو صباح اليوم، تهيئتي كله لكم هناك ناس الإذاعة راديو. طبعا زي ما قبل أنا قبل شوية أنا قاعد نسمع في التليفون، وفي واحد كان يتكلم في موضوع أبناء عيال المساكين اللي في الشارع. طبعا أنا ما بقدر بقول حاجة، لكن أنا بقول له مبروك، وحكومتنا كمان يقدر يساعد مواطنين بتاع في الدولة، لأنه طبعا الناس الحسن وضع الناس الماشيين فوق طبعا نسيت الاسم الكريم. ايمانويل جوزيف أكيلي. نعم ايمانويل جوزيف أكيلة. طبعا هاي راديو والله يا اخوانا كده ساعد الناس شويه. طبعا جنوب بقى مشكله، اصل قريش بتاعنا بقى ما بعمل حاجه، المسكين الفضاء بيشتغل فيها ما بقدر بجيب شوال 10 كيلو بتاع دقيق ولا 5 كيلو بتاع عدس. هل دوله سيء بكره بعد بكره بيحتاج المواطن، ناس هيمشي وين؟ مين البقي راس الدوله عشان يقدر يجعل الدوله عشان الدوله يكون جمهوريه. طبعا ده كلام انا قلت لكم ما بقدر بمشي قدام. طبعا المستمعين السمع والما سمع انا بهيئهم كلهم، ربنا يساعد الناس ويدي الشفاء للعيانين ما في اي وجه. معكم السلام. وعليكم السلام. نقطة برضو بيرجع في الاقتصاد على راديو. Yes, good morning. David Mugo from Wow. Welcome. My brother, let me greet the listeners and the writers. Dan Jose, Mama Maria, Sam Joe, Banjan, Kuchuk, Kodako, Dindemo, Jacqueline, Dictoton, plus the rest. Emmanuel, what I would like the administration of iRadio should have to do, number one, they should have to remove the FM to medium wave, of which the short wave, of which everybody can listen around the country, if they can manage. And if they don't manage, then we are requesting the donors plus the government to support iRadio so that all the South Sudanese can get the news. This is number one. Number two, any report that can be given by the all callers around the country, you should have to make the follow-up. Example about the lack of cash of money.
the liquidity in the bank. You should have to go to the central bank. If there is person concerned, you can interview. That there is a complaint from the citizen. Number two is about the market. You should have to contact the Minister of Trade to look into the problem. That is what is your role. Now the market is going anyhow all the time. That it is called free market, and you people don't have a policy within the market. The governor of central bank should have to be asked, which one is the currency in the country? Is it the pound or the dollar? If it is the pound, why is it allowed like that to finish? Then they should have to tell us, even, do we run out of money in this country, or do we have money? If we have money, why people are not given? Then another thing is about the report of the agreement. Where is the life of the agreement now currently? Then the person concerned should be asked so that he can explain. Lastly, is about ARC. Who is the one in charge remaining? This we need the administration of the journalists of iRadio to make the follow-up of say these are the burning issues that we need to be completed. Thank you. All right, thank you very much. وكل التعليقات اللي بيجي والكومنتس اللي بيجي ده هناخده في الاعتبار. شكرا لمشاركتكم. راديو Emmanuel, Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. This is me, Joseph from Muriki. Welcome, Joseph. Thank you. My brother in the area, we are somehow fine. My complaint this morning is like this. It is to support our regular callers, brothers who are calling before me. People are requesting degree for the rate of dollar. The degree of rate of dollar, I think, is out because if changes are coming to central bank, the new governor has to sit down and regulate the rate of dollar because inflation is every day. Market is every day increase. So what we want from the governor of central bank, let him look for the rate of dollar as this assignment. Also, I want to say to the Minister of Finance, for the people who are calling for the rescue of the life of the people, is to pay arrears of all these along. They can do something to the people because now the salary being claimed to be paid on 24th is not able to feed even 1 week. Salary or person cannot feed the family for 1 week. But all along, people are suffering, but our people are resilient. That's why they took this. You compare with the statement of the former SG of the SBLM said that South Sudanese civil servants are true heroes because what happened to them is not happened anywhere. But some civil servants have been receiving their salaries. My brother, those salaries who being received are not able to feed all the civil servants. Just a few who get. But what we want them all to get their salary, and we want arrears to be paid to close the gaps. Because weather now is too terrible. Look at the situation in the hospital and the clinic. Go to the Juba Teaching Hospital and Al-Shabaab and Sabah Hospital. Children are dying there. But what can be done by their families? What we want from the government, it is to regulate the market, to reduce, and also to pay arrears to close the gap. Thank you. All right, thank you. And there are other factors actually contributing to the high prices of commodities in the market, not only lying on the shoulder of the Ministry of Finance, but also there are other factors, including, by the way, the importance of total peace in the country. Now, I'll read a few comments here on our Facebook. Munaisha Leila Tata is saying, good morning and good job, Emmanuel Joseph Akile. Now watching you live from Melbourne in Australia. Justin Kerry is saying, good morning, iRadio. I'm watching you live from Juba Town. Happy Friday. Sami George is saying, صباح الخير iRadio ولك في الاستوديو ولكل المستمعين أصبحنا بخير والحمد لله. Watching live from Kator. Barnaba Akile is saying, good morning, watching you live from Kampala, Uganda, Mulago Hospital. Many children of South Sudanese are suffering from blood cancer here in
كامبالا مولاغو هوسبيتال، وده نقطة مهم نتمنى لهم الشفاء العاجل هناك or quick recovery to all of them and all those who are suffering from cancer. And then David Tamayo is saying, good morning, Emmanuel Joseph Akile. I'm following you here in Tomping or Jubanabari. Baudi is saying, good morning, greetings from Kenitra, that is in Morocco, to you there and to everyone back home. John Mayen is saying regards to the regular callers, writers, and the listeners of Fire Radio Akile. Payment of taxes is an obligation of every citizen of a country, and foreign businesses alike. Hence, in the government, hence is the government's strength. Now, the foreign traders, or some of them do evade taxes, and yet they claim of being overtaxed. You find them closing up their shops when they see NRA or JCC, that is the Revenue Authority, and the Juba City Council officers moving in to collect the revenue. Then doing so is against the law, and they must respect this country or this country's laws. I call upon the NRA and JCC. It is now SS. RA and JCC to summon the Chamber of Commerce and also the Traders Union to look into the issue in our area. There's nothing bad. Watching you live from Gumbo. سبيت بابي يقول صباح الخير لك في الاستديو وكل المستمعين بتاع اي راديو، وبيقول برضو مطلوب تمديد فترة ثانية برنامج فجر الصباح دورها الإصلاحات، وبنطلب تمديد فترة بتاع البرنامج وتركيز عن الأحوال العامة داخل الأحياء السكنية. يجب إيجاد تسجيلات خاصة في فترة إعادة البرنامج. ثالثا إيجاب خطاب يقود إلى الكراهية، وده الحاجة اللي بنقوم به، إضافة إلى نقل الأحداث من أرض الواقع. وشكرا جزيلا فرانكو، شكرا جزيلا فرانكو سبيت باب. Another message here from Manyao Ber saying, good morning, I Radio. I'm watching you live in Paloch. We have Marco Hillary saying, good morning, I Radio and Akile, watching you live from Suksita, Juba. What I would like to say is that let the new governor of Central Bank make the information in Central Bank by removing the criminals within the financial institutions or the institution, and then our own country, also the foreigners who are living in our country, and they should also be monitored according to him. The nationalists which created the role of the people, our children on the street, should also be taken care of. That is what he's saying. Akim Peter is saying, good morning, thanks for the show. We are always updated about affairs back home, and he's following us. Akim is following us live from Luruya Rhino Camp in Uganda. Honorable Ayumi is also saying, good morning to all the writers, listeners of I Radio. We are calling for peace, unity, and prosperity. We can't be tired to make this call, and we need unity, and we call for one nation. I'm live from Jubanabari or Tomping residential area. نمشي لفاصل ومنه هنجي نواصل. صباح الخير. بعد شوي هنتكلم في موضوع بتاع البنك بتاع جنوب السودان. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. Are you tired of the long queues while transferring money? Log on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. This is I Radio. The I Radio. Your eye on South Sudan.
Right, it's time for news headlines, and Lasuba Memo is right here with me in the studio. Good morning, Lasuba. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. What do you have today at 7? The Bank of South Sudan, telecom operators and the National Communication Authority have formed a committee to expedite the transition from cash-based transactions to digital payments across various sectors. The Vice President and Chair of the Infrastructure Cluster, Taban Denkai, has urged newly sworn-in advocates to uphold integrity and champion the rule of law in their legal practice. And elsewhere, global oil prices have jumped after Israel said it had struck Iran in a dramatic escalation of tensions in the Middle East. Right. These and many more. Thank you, Lasuba. هنقول الأخبار هنلقى التفاصيل بعد 27 دقيقة. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes. She needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10, and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized, and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes. Pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. Right, and welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio. Now let's talk about the economy, where the President Salva Kiir has directed the newly appointed governor of the Bank of South Sudan, Dr. Addis Ababa Utu, to implement robust monetary policies and also strengthen the bank's reserves towards revitalizing the country's financial sector and also aligning it with the aspirations of the South Sudanese people. This is what President had to say during or after the swearing-in ceremony of the new leadership of the central bank on Wednesday.
I ask you to carry out reforms in the bank to ensure best practices are stored in the bank, and previously that there is 10% being paid by those who have a transaction. They must stop doing that. You are entrusted to lead with honesty, fairness, and efficiency. This is what is wanted from you. Financial intelligence unit should intensify monitoring and report any financial wrongdoings directly to my office on a regular basis. You are entrusted to lead with honesty, fairness, and efficiency. This is what is wanted from you. Honesty. Honest means that you don't need a kickback, but do your duty without a kickback. نعم، موضوع بتاع التسهيلات أو الرشوة هناك في البنك المركزي، إنه رئيس الجمهورية بيقدم قرار بتاعه للقيادة الجديد وخاصة المحافظ اللي هو الدكتور أديس أبابا أوتو، إنه يشتغل يكون في شغل بطريقة الكويس عشان البلاد تمشي لقدام. وده طبعا بيرجع في موضوع بتاع الهونستي اللي هو يتكلم فيه، وهو بيقول ده حاجة مهم اللي لازم يكون موجود في البنك المركزي، وده طبعا في القيادة. هو برضو بيقول إنه العمل ده أو الشغل بالأمانة ده هو بيساعد البلاد. وخلينا برضو في نفس الموضوع نعرف انه رئيس الجمهورية كان بيتكلم ده يوم الاربعاء بعد ما ادى القسم الدكتور أديس أبابا كمحافظ جديد للبنك المركزي، والنائب الاول برضو للبنك المركزي اللي هو سامويل يانغا. وهناك طبعا رئيس الجمهورية بيقدم قرار بتوجيهات لتطبيق سياسات نقدية فعالة وكمان تعزيز احتياطيات البنك بما يساهم في انعاش بتاع القطاع المالي في البلاد ومؤامته مع تطلعات بتاع الشعب جنوب السودان. نمشي ونسمع باختصار برضو في نفس الاجتماع أو في نفس اليوم اللي تكلم مريال دونغرين اللي هو وزير بتاع المالية. Can say we have come out from a very, very difficult period. The whole of 2024, part of 2025, we have policies in place. We have been working with them to ensure that we have full recovery as soon as possible. We have the major challenge that you will face is how to address the cash shortage in the economy. We have been able to pay now for the past 7 months salaries without fail, but that money goes in the account without cash. So getting cash is the biggest problem. مودوشن قروش يلقوه ده هو المشكلة الكبيرة اللي حيواجهه القيادة الجديد بتاع البنك المركزي. ده كلام بتاع مريال دونغرين هناك اللي هو طبعا وزير المالية والتخطيط. نمشي ونسمع من الدكتور أديس أبابا هو قال شنو أمام رئيس الجمهورية. I'm committed to work closely with the Minister and the Minister of Finance and all the stakeholders to ensure that we streamline our effort and collectively now bring about paying salary on time. We want to plead with you that we will lead with accountability, transparency, and unwavering dedication to ensure that the mandate of Central Bank is maintained. I'm quite sure that our principal mandate is to ensure that we maintain price stability, but also promote the sustainable growth. ده كلام بتاع هناك انه واحد من المهام المهم بتاع البنك المركزي تثبيت بتاع الاسعار في السوق، وكمان برضو يكون في انعاش اقتصادي او يكون برضو في تنمية اقتصادية. ده كلام بتاع السيد او الدكتور أديس أبابا أوتو امام رئيس الجمهورية في زمن اداء القسم يوم الاربعاء. نمشي لفاصل اعلاني ونرجع. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT
perfect for high-demand environments, or KU band VSAT for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose EdenTech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501, or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth, and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Yes, welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. A while ago, we heard from President Kiir, also from the newly appointed governor of the Bank of South Sudan, Dr. Addis Ababa, and Marial Dongrin, Minister of Finance, during the swearing in of the new leadership of the Bank of South Sudan, where the newly appointed governor also pledged to ensure price stability as stipulated by the mandate of the financial regulatory body. Now, the Bank of South Sudan Act mandates the institution to focus on the bank's core responsibilities, above all ensuring price stability and also promoting sustainable economic growth. Let's also listen to the newly appointed first deputy governor of the Bank of South Sudan, who calls on the staff to uphold the ethics of the central bank. Samuel Yangami Kai also said President Kiir has clearly instructed them to stop the practice of taking 10%. نسمع للنائب الأول لمحافظ البنك المركزي اللي هو يتكلم في البنك، وهذا في زمن الاحتفال باستقبالهم يوم الأربعاء. Let us keep the ethics of the central bank. That includes coming here on time, leaving on time, doing your job on time, listening to regulations, respecting administrative orders, and respecting all the regulations of the bank. These are the ethics. Of course, there are details, but I'm just giving a summary.
we keep the name of the central bank. The second request is we have been embarrassed, very serious embarrassment. The president says we should stop 10%. Honorable Governor will attest to it. That is something that should be stopped actually, if it is happening. Please, when I joined the bank last time, I told them, please, we are here to do our job. When you do a good job, you hand over everything to the owner. Zolga Barao Begi, he will insist even if you say no, there's one of the die. But this one is not a crime. Like to have a deal, this is a serious thing. This is very bad. Fadiha Shadid, Fadiha Raman Ayinda. We will work together, and definitely we are going to work together with Honorable Governor and Mama Terence closely, and together with you, we will move out of these challenges. I have seen the challenges. I'm very sorry of the situations people are going through, but the good thing is we have seen exactly what is the problem. We have seen what is the problem. Nasara بيقول فهم السؤال نسأل الجواب. That's, you know, we have seen exactly where the problem is, and I think this is half the answer. We will then work hard together with you to answer that question. We have understood it. That is something the governor had discussed. When he said it, it was already in my mind, and that means we have actually seen the problem. نعم، ده كان هناك برضو النائب الأول لمحافظ بتاع البنك المركزي اللي هو سامويل يانغا ميكايا، برضو بيتكلم في زمن استقبال بتاع بعد أداء القسم في البنك، أداء القسم في أمام رئيس الجمهورية. بيجيبنا ل10 دقائق لرأس السادة، الوقت اللي فيه نرفع المكالمات بكل اختصار. قدم عن تقييمك للنشاط بتاع البنك المركزي ورسالتك للقيادة الجديد بكل اختصار على 11 أو 22 986 986. راديو. تمام. منو معنا؟ ابو جاس معكم. تفضل ابو جاس. ودرته؟ انا موجود يا اخي، بس بريك بتاع كتير او يصير الزمن بتاعي لا انا بقي قطع. بريك ده ما بتاعي، ده بتاع راديو. ما ده بنلقى فوقه شويه حاجه لكهرباء شويه حاجه لمواصلات. انا داير اقول كده، ما كمان انا داير اقول مبروك ل مدير جديد ونائب بتاعه. فانا داير اقول وزير بتاع ماليه مش موضوع بتاع دفع مراتب بتاع سيفل سفن، هل ما هي البعد بقدر صحيح السيفل سفن لا اخر الشهر الجاي بدفع كم انت تحكي لها حسنوا مرتبات بتاع سيفل سفن. نمرة 2 رساله بتاع لنا فرين نائب بتاع بانكو كيف نحول الدولار كده كنترول دولار. لما كان بام اوكشن اما الاوكشن دول يجمعوا الدولار ده كمان اللي شنو يعمل ما في، وذاك ايرادات بتاع الكده في نمله وبعدين ما صار فلوس كتير يا جماعه. بس حاصل لنا المره شغل وزير بتاع ماليه ولا فرين شغل مونجيشا كيف ما في تنسيق بين بيتهم في شغل بيتهم. شكرا. alright شكرا. وطبعا ده بيرجع للبرلمان. هو طبعا يذكر كان هم عملوا تعديل للماهية بنسبة، طبعا كان في كلام بتاعت 600%، لكن جمشوا ل 400%. وده بيرجع انه الاوضاع الاقتصادية شكوى بتاعت انه الماهية اللي بيلقوه ما قاعد يكفي، لكن ده برضو ما مسؤولية لوزارة واحد. راديو. Yes, get back to us on 0911 or 22986986 وهذا بيجيبك في استديوهاتنا. سبيد باب هنا كتب على الفيسبوك بيج بتاعنا بيقول إصلاحات اقتصادية بيحتاج إلى تضافر جهود كبير من قبل خبراء الاقتصاد، لأنه اقتصاد علم إشباع بتاع الحاجات، وندر الاقتصاد خير للمعيشة. لا يمكن نقوم بإصلاحات الاقتصادية في ظل غياب المحاسبة المالية وفاينانشال اكاونتابيليتي، وعدم توحيد بتاع قناة لتوريد إعدام مالية، وعدم توريد كل الاشتراكات من الولايات 10 وإسحامات من تحصيل إيرادات للخزينة العامة. لازم يتم تنقلات موظفين كله بعد 2 حسب قانون وزارة المالية حتى يقلل من الفساد والمفسدين. راديو. صباح الخير. جوزيف أكيلة. صباح النور.
اول حاجه انا بقول لنفرين دول الف مبروك. منو معنا؟ مع جزر من هاي واصل. انا بقول لهم الف مبروك في تعيين. ده نمره واحد. نمبر 2 بنكي فادي سلمون بنكي فادي هيجيبوا قروش من وين؟ بكره بعد بكره هيغيروا. ده واحد. 2 مدة اقتصاد ده ناس قاعدين يتكلموا وزير ماليه بنك محافظ بنك لازم ما انت اي مشكله يا جماعه. اذا في فشل في بيت ده فشلت منه؟ ده فشلت ابو بيت. ده بيشتغل بالتعليمات. جيب قروش كده جيب قروش كده من ناس كبار كانوا الرئيس والدم مننا. الناس كل بشيل ثالثا حاجه اسمه ARC كان ما يشعلوا برا من الدنيا ده من جنوب السودان ده ما حنكون مرتاحين فور ايفر اند ايفر لانهم يا قاعدين يشيلوا قروش وما في الشغل. ما بيجي يا جماعه الناس كل الناس حقايقين كلام تكتب بكلام سبوتي. محافظ ما عنده اي ذنب. محافظ قروش اللي بيجيب بس كان ناس الكبار بيكتبوا ورقات بكتب ورق هنا دايرين كده دايرين كده. هو طبعا ما هنقول منو قاعد يشيل قروش منو ما قاعد يشيل قروش لانه ما عندنا دليل ما عندنا اثبات في كلامنا. لكن هم اصلا هذا بيشيلوا قروش بنشيل كده وري بس ما ده كلام فارغ كانوا قاعدين يعمل. فشكرا. اورايت ما نفقد الامل وقروجه بيمشي وين ده ما مسؤوليه بتاع ريديو او بقول قروجه ماشي وين الا لو في كلام طلع او لو في معلومه او في دليل الا بعدها احنا حنقدر نعمل التحقيق او نقدم الخبر للشعب. لكن برضو عندك نقطه على اساس انه المسؤوليه طبعا دي مسؤوليه جماعيه ما مسؤوليه للبنك المركزي براو بتاعت انه الاوضاع الاقتصاديه في البلاد تتحسن. اي راديو هلو اي راديو عربي جود مورنينج. مرجع تاني واتصل علينا. عندنا حوالي 5 دقائق لرأس الساعة مكالمتين قبل ما نمشي للأخبار. اي راديو يس هلو اي راديو Emmanuel يس بنحييك وبنحيي البرنامج وبنحيي الوزراء الجدد اللي جابوه للبنك المركزي. معاك الأستاذ جاد ومريم من المغرب. واصل. حقيقة البؤرة بتاعت الفساد وعدم المحاسبة هي السبب الرئيسي وراء كل الفساد الحاصل في الدولة. أنا بقول كده ليه؟ البنك المركزي ده ما عنده قوانين ولوائح. ليه ما ينفذ القوانين واللوائح لكل المخالفين؟ والآن 3% اللي تحدد أنا سيد رئيس الجمهورية في حقيقة يعني المعاملات الموجودة في البنك هي عبارة عن فساد في فساد ودي بتأدي تدمير الدولة. ولذلك يحصل ديجري بعد كل 2-3 وما في نتيجة. ليه أنا بسأل ليه ما يكون في محاسبة وليه مفوضية محاربة الفساد ما عندها صوت في الدولة وهي جزء من الحكومة. فبالتالي نقول أنه حقيقة مهما طلع ديجري مهما عملنا إذا كان ما في محاسبة ما هيحصل تغيير إطلاقا. وشكرا. شكرا. ونقطة في محله انه لازم يكون في accountability وطبعا ده في موضوع بتاع انه لو في حاجة غلط لازم يشوفوا الحاجة الغلط ده شنو وده طبعا رأي بتاعه. راديو الو راديو ايمانويل اكيله. يس صباح الخير عليك. صباح النور. كل المستمعين معاك جد من واوا. نعم جدي تفضل. انت يا برادر معلش يا اخي انا بس داير اقول حاجه بسيط قبل بالبرنامج يدونا انت قلتوا لكن ما في زول اجاب الاختيار. عن شاب الزمن ده ما كان في ايمانويل اكيله معلش ما كان تخلوني لسه اسمع شوكه وده تخشوا برنامج اخبار بالانجليزي لكن الساعه 6:30 ما بدينا زمن كافي. كان مستثمرين كثير كتار اصلا معلش مستثمرين كتار وما بقوا فرصه. ففي بعض من الناس دارين يتصل لكن الزمن ضيق شديد لغير لو مديت لي الساعه 7 شوكه بعد ذلك تاخذ الساعه 7 بالانجليزي بقول كده شديد. ده بس رسالة انا كيف يعني الساعه 7 مع اخبار الساعه 7 بانجليزي؟ ما برنامجنا سبادة ايمانويل اكيله ما بكفي ناس. الساعه 6:30 طوالي بتخش برنامج ثاني فبرنامج
ده طبعا اهم حاجه زي ما بدي يخترتوا اهم حاجه، لكن برضه في من المتصلين كتار ده يتصلوا لكن ما بلقوا فرصه، الزمن بيكون ضيق شديد. يعني مدوا الزمن ده رايك؟ ايوه ده يعني مد زمن ثاني نص ساعه كده يكون الساعه 7 شوكه بعد ذاك اخبار بالانجليزي. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. وطبعا القاعد يجي في الساعه 6 ونص ده ما اخبار، ده عناوين، ده نيوز هيدلاينز، تفاصيل بتاعه يا بيجي الساعه 7. راديو هلو راديو. اورايت، يبدو هناك الشبكه قاعد ينقطع. هلو راديو. Hello. Yes, radio. Hello, Emmanuel. Yes. Yes, good morning. Good morning. Your name, where are you calling from? Straight to the point. This is Badak from Juba. Yes, be brief. We're running out of time. Yeah, thank you for the short time you have given me. Yeah, just briefly, I can sum up my words using simple words that you cannot send an angry cat to take care of fat rat. So what I'm saying here, in regard to that order from the president that the new governor should earn. Hello. Yes, go ahead. Yeah, should earn this 10%. 10% kickback, and people are hungry these days. Even the economic department of the national security authorized to take care of that one are hungry cats. They cannot actually take care of the rats. So that one is a non-starter. It is bonded, that order. It will not go through. Thank you. All right, that's your view entitled to it, and let's hope it will go through and the directives of the president will be respected, because this is how it's supposed to be for the benefit of South Sudan and for the economy actually to improve. Few seconds now to the top of the hour. Up next, news in English with Lasuba, and I'll be right back. Don't touch your dial. Are you a South Sudanese entrepreneur in agriculture or food systems? The World Food Program, in partnership with the Ministry of Agriculture,